Tokyo Disney Sea is about to lose one of its quirkiest little rides. Aquatopia takes its final spin on September 14th, 2026. Retired for the Port Discovery rebuild. It runs on early trackless tech. The vehicles roam free across the water, spinning on the spot and sliding past the geysers, all in barely 2 inches of water. Catch it before it's gone. Here we go. Da ist das Tor kaputt. Da ist das Tor kaputt, da kommt schon Wasser durch. Haben die eine andere Strecke als wir? Ja, sind sie.